Good afternoon to one and all. So this is a continuation of the previous class. We'll just have a quick look about what we learned in the previous class. Okay, so இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஏற்கனவே நம்ம போன கிளாஸில் தொடர்ச்சி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போ அதை ஒரு தடவை நம்ம போன கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு படிக்கிறது. So we've seen about the introduction of what are enzymes, what is the important role of enzymes, and next we have seen about what are the properties, so why they are called as biological catalysts and how they act as biological catalysts by lowering the activation energy, they increase the rate of the metabolic reactions. அப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்சைம்ஸ்னால் என்ன, அது ஏன் அதோட முக்கியமான தனித்துவம் என்ன, அதுக்கப்புறம் ஏன் அதை கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்கிறோம், நம்ம உடம்புல ஏன் பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் சொல்கிறோன்னா அது வந்து எப்படி அந்த ரியாக்ஷன் ரேட் வந்து நம்ம உடம்புல நடக்கிற மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் ரேட் வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்தோம். Next we've seen what is the general mechanism of enzyme reaction. So enzyme combines with the substrate to form the enzyme substrate complex, which is highly unstable, which then breaks down into the required product and the free enzyme. So this is general enzyme catalyzed reaction. Enzyme substrate கூட combine ஆகி enzyme substrate complex form ஆகும். அது வந்து ரொம்ப unstable, அதனால் இமீடியட்டாக வந்து அது வந்து ஃப்ரீ என்சைமாகவும் நமக்கு வேணுங்கிற ப்ராடக்டாகவும் அப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். Next, classification of enzymes we saw based on different factors. So based on functioning place, they can be classified as intracellular, extracellular, based on the number of polypeptide chains, oligomeric, monomeric or multi-enzyme complex, and based on the type of reaction they catalyze. It's very important. Oxidative translates 6 classes of enzymes. அப்போ நம்ம என்சைம்ஸ் என்ன பார்த்தோம்னா எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்து நம்ம வந்து இன்ட்ராசெல்லுலர் இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். செகண்ட் வந்து எத்தனை பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் அது இருக்குது, ஏன்னா என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் இல்லையா, அப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ்னால் என்ன, பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் தான். அப்போ அது எவ்வளோ வந்து எத்தனை பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன், பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் சொல்லியிருக்கோம், அப்போ எந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் கேட்டலைஸ் பண்ணுறது அதை பொறுத்து வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். So first is next nomenclature of enzymes. So how are enzymes being? Since we have thousands of enzymes, so commonly we have a code that is formed by interaction of biochemists. So how we name a particular enzyme using a 4-digit number. Okay, so that is our nomenclature of enzymes. அடுத்து எப்படி என்சைம்ஸ் நேம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ நிறைய என்சைம்ஸ் இருக்கிறது, நிறைய மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு நிறைய என்சைம்ஸ் இருக்கிறதுனால அது எப்படி வந்து நம்ம நேம் பண்ணணும், யூனிவர்ஸில் எல்லாம் ஒரே நேம் யூஸ் பண்ணணும், 4 டிஜிட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நேம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம். So first we saw about the classification based on the site where it says intracellular and extracellular enzymes and examples for that. So முதல்ல ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷனாக பேஸ்ட் ஆன் சைட் எங்கே சிந்தசைஸ் ஆகுது, செல் உள்ள சிந்தசைஸ் ஆனால் இன்ட்ராசெல்லுலர் சொல்கிறோம், செல்லுக்கு வெளியில்னா எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர்னு நம்ம சொல்கிறோம். Next, based on the structural properties I told you, so how many polypeptide chains are present in the protein. So monomeric enzymes, oligomeric enzyme, and you have the multi-enzyme complex. So we saw the examples for that. அப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இப்போ ஒரு ஏற்கனவே ப்ரோட்டீன்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அப்போ ப்ரோட்டீன்னா பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் இருக்குது, அப்போ எவ்வளோ பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். So based on the type of reactions they catalyze, we saw oxidatases, transferases, hydrolysis, isomerases and ligases. So we should not change the order because this order is used for nomenclature, naming of enzymes, which indicates which type of reaction. So number 1 indicates first type of reaction. Okay. இப்போ அடுத்து நம்ம முக்கியமான கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தோம் பேஸ்ட் ஆன் எந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் கேட்டலைஸ் பண்ணுது அதை பொறுத்து. அப்போ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பொசிஷன் வந்து மாற்றும். ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடேட்டேசஸ் தான் ஃபஸ்ட் எழுதணும். நம்ம ஆன்சர் எழுதுகிறப்போ மாற்றி 6 கிளாஸ் தானே 6 இது இருந்தால் போதும் அப்படின்னு எழுதக்கூடாது. ஏன்னா இந்த நம்பர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணது தேவைப்படுதுன்னா அந்த ஒரு என்சைமோட நேமு, அந்த என்சைமோட நேமை சொல்கிறப்போ வந்து நம்ம இந்த இது அந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன்னா ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷனை கேட்டலைஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம எதுவுமே வந்து மாற்றக்கூடாது இதில். So next we shall see each reaction. So today we shall see each reactions in detail. So first oxidatases. So oxidatases are a group of enzymes which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reaction of the other substrate. So first class of enzymes, oxidatases. So in the name itself it is understood it takes part in oxidation as well as reduction reaction. So it causes oxidation of one substrate and reduction of the other substrate. So one example, alcohol combines with NAD with the help of the enzyme. The enzyme known as alcohol dehydrogenase enzyme, and we have aldehyde and NADH, H plus that is formed. So NAD is reduced to NADH plus H. So NADH2 is always represented as NADH plus H. You should not write as NADH2. Okay. So alcohol is getting converted to aldehyde, at the same time NADH is getting converted to NADP. So you have the oxidation as well as the reduction reaction taking place. So these group of enzymes are called as
oxidoreductases enzymes. So other examples for oxidoreductases enzymes. So all these examples which come in the metabolism, so that it will be easy for you to remember. So glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme, then xanthine oxidase enzyme, cytochrome oxidase. So now we can notice that here all the enzymes, they end with AC and oxidase. So which means that dehydrogenase. So they take part in oxidation reduction reaction. So this is the first class of enzymes. Next class are transferases. So they transfer one group from one substrate to other substrate. So they transfer a group from one substrate to another substrate. So for example, glucose is converted to hexose. So hexose is converted to hexose 6-phosphate. So hexose 6-phosphate, so enzyme involved is hexokinase. So the phosphate group is transferred from the ATP. So ATP is getting converted to ADP, triphosphate. One phosphate is lost and becomes diphosphate, and enzyme involved is hexokinase. So other enzymes are aspartate transaminase and alanine transaminase and phosphogluconeutase. That is second class of enzymes. So transferases, so it is in the name itself, they involve in the transfer of a particular group. Next we have hydrolases. This class of enzymes can hydrolyze what type of bonds? Ester, ether, peptide or glycosidic bonds by adding water molecule or by breaking the bond and break. So they add the water molecule and break the bond between them. So they help in the hydrolysis. So how they act as enzyme? By hydrolyzing the reaction. So example, acetylcholine will give, in the presence of acetylcholine esterase, will give choline and acetate. Okay, then other examples are glucose 6-phosphatase, pepsin, trypsin, esterase. All these are by addition of water molecule, they converted to the required product. So by any one of these reactions only, the enzyme will be converted to the required product. So இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து ஆக்சிடோரேசஸ் கிளாஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸ் பார்க்கலாம். அது வந்து ஆக்சிடோரெடக்டேசஸ். அப்போ அந்த நேம்லேயே இருக்குது ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன். அப்போ அந்த என்சைம் ஆக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுன்னா, ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும். அதுதான் ஆக்சிடோரெடக்டேசஸ் சொல்கிறோம். ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஆல்கஹால் ப்ளஸ் NAD. அப்போ என்சைம் வந்து ஆல்கஹால் டிஹைட்ரேஷனேஸ். அப்போ என்ன ப்ராடக்ட் வரும்? ஆல்கஹால் வந்து ஆல்டிஹைடாக கன்வெர்ட் ஆகுது, NAD வந்து NADH2+ கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்போ ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் நடக்கும், ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும், ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அதுக்கு என்ன மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து என்னென்னா குளுக்கோஸ் 6-பாஸ்பேட் டீஹைட்ரேஷன். இப்போ இது எல்லாமே நீங்கள் படிக்கிற மெட்டபாலிசமில் வரனால உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஏதாவது ஒரு மினிமம் 3 எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு ரியாக்ஷன் எழுதிட்டு என்ன என்சைம்ஸ், அது மற்ற என்ன என்சைம்ஸ், இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ரெண்டாவது பார்த்தோம் ட்ரான்ஸ்ஃபரேசஸ். ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால் அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால் என்ன, ஒரு இதுலேருந்து ஒரு இது மாறுறது இல்லையா. அப்போ ஒரு குரூப் வந்து ஒரு சப்ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு சப்ஸ்டேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபரேஸ் குரூப் ஆஃப் என்சைம்ஸ். எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ், சாரி இது தப்பாக வந்துருச்சு, லைக் ஹெக்ஸோஸ் வந்து ஹெக்ஸோகைனேஸ் வந்து ஹெக்ஸோ 6-பாஸ்பேட் குரூப். அப்போ அந்த ஃபாஸ்பேட் குரூப் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஏடிபினா ட்ரைஃபாஸ்பேட், 3 ஃபாஸ்பேட் இருக்கும். அப்போ அதில் இருக்க ஒரு ஃபாஸ்பேட் வந்து அந்த ஹெக்ஸோஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அந்த ஹெக்ஸோஸ் வந்து குளுக்கோஸாக இருக்கலாம், இல்லை எது ஹெக்ஸோஸாக இருக்கலாம். காமனாக நான் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸாம்பிள். அப்போ ஹெக்ஸோ 6-பாஸ்பேட் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ என்ன, ஒரு ஃபாஸ்பேட் ரிமூவ் ஆனால் ட்ரைலேருந்து ஒரு ஃபாஸ்பேட் ரிமூவ் ஆனால் டைஃபாஸ்பேட்டாக மாறும். 2 ஃபாஸ்பேட் தான் மீதி இருக்கும். அப்போ மற்ற எக்ஸாம்பிள் வந்து அஸ்பார்டேட் ட்ரான்ஸ். அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபரேஸ் வந்து குரூப் சப்ஸ்டேட். இப்போ இந்த என்சைம் ரியாக்ஷன் சொன்னாலே, இப்போ என்சைம் சப்ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்தோம். அப்போ அந்த என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்கும்? அப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துதான் என்சைம் வந்து நமக்கு வேணுங்கிற ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும். அடுத்து ஹைட்ரோலைசிஸ்னால், ஹைட்ரோனா வாட்டர். அப்போது ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் ஆட் பண்ணி என்ன ஆகும்னா அந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் பண்ணும். வாட்டர் மாலிக்யூல் ஆட் ஆகி அந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆசிடைல்கோலின், அப்புறம் கிளைகோசிலேஸ். இப்போ இந்த குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் இருக்கு இல்லையா, அதில் இருக்க பாண்ட்ஸ் பிரேக் பண்ணுறது, அதே மாதிரி ப்ரோட்டீனில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸ் பிரேக் பண்ணுறது. இது எல்லாமே வந்து என்ன ரியாக்ஷனா, ஹைட்ரோலைசிஸ் குரூப் ஆஃப் என்சைம்ஸ். இந்த குரூப் ஆஃப் என்சைம்ஸில் வந்து வருது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லையேசஸ். லையேஸ்னால் பிரேக், ஒரு பெரிய மாலிக்யூல். ஸோ தீஸ் என்சைம்ஸ் கேன் ரிமூவ் த குரூப்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டேட் பை break bonds by mechanisms other than, so other than hydrolysis they break the bond. Lysis means break, so they break the bond by some other reaction, not by hydrolysis. So for example, in glycolysis you might have seen fructose 1,6-bisphosphate. So it contains 2 phosphate group at first and 6th position. So that will be converted to glyceraldehyde 3-phosphate. So that will break up into 2. So the enzyme is aldolase enzyme, and that will break up into 2 molecules. One is glyceraldehyde 3-phosphate and the other is dihydroxyacetone phosphate. So it breaks the complex molecule fructose 1,6-phosphate to 2 smaller group molecules. So other examples are fumarase and arginosuccinase group of enzymes. So these help in the breaking of a larger molecule to 2 smaller molecules, 2 smaller products that are required. Fourth class is isomerases.
So isomerases, fifth class isomerases. So these enzymes can produce the optical geometric positioning isomers. So they are called as isomerases. They produce isomeric form. So glyceraldehyde 3-phosphate is the aldehyde form. The keto form is dihydroxyacetone phosphate. So that will form the aldehyde and the keto form. So they can form the different isomers. They can be converted to the isomers. Other examples are epimerase, retinal isomerase and racemase. Then ligases, final class of enzymes are ligases. Ligate means they join together. That is opposite of lyase. So lyase is breaking, ligase is joining. So these join the two small molecules together. Example, acetyl-CoA and carbon dioxide. So they will form a acetyl-CoA carboxylase. It forms a big molecule, malonyl-CoA. Other enzymes are glutamate synthase and DNA ligase synthase. So these are the 6 different classes of enzymes. What type of reaction they catalyze, the examples and other examples for it. Okay. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லையேசஸ். லையேஸ்னால் பிரேக் பண்ணுறது. அப்போ ஒரு பெரிய மாலிகுல் வந்து சின்ன மாலிகுலாக பிரேக் பண்ணும். அதுதான் லையேஸ், பிரேக் பண்ணுறது. அப்போ ஃப்ரக்டோஸ் 1,6-பிஸ்பாஸ்பேட் நம்ம குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசமில் வருது. அது வந்து 2 மாலிகுலாக பிரியுது. கிளிசரால்டேட் 3-ஃபாஸ்பேட்டும் டைஹைட்ராக்ஸாசிட்டோன் ஃபாஸ்பேட்டும். என்சைம் வந்து ஆல்டோலேஸ் என்சைம். அப்போ அது வந்து லையேஸ் குரூப் ஆஃப் என்சைம்ஸ். அடுத்து வந்து ஐசோமரேசஸ். ஐசோமரேஸ்னால் அது ஐசோமரிக் ஃபார்ம். ஆல்டிஹைட்லேருந்து கீட்டோ ஃபார்ம், கீட்டோ வந்து ஆல்டிஹைட் ஃபார்ம். ஸோ தட் இஸ் அது வந்து ஐசோமரேசஸ் குரூப் ஆஃப் என்சைம்ஸ். ஏதாவது ஒரு ஐசோமரிக் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளிசரால்டேட் 3-ஃபாஸ்பேட் வந்து டைஹைட்ராக்ஸாசிட்டோன் ஃபாஸ்பேட்டாக மாறுது. கிளிசரால்டேட் வந்து ஆல்டிஹைட் ஃபார்ம், டைஹைட்ராக்ஸாசிட்டோன் ஃபாஸ்பேட் வந்து கீட்டோ ஃபார்ம். ஃபைனலாக வந்து லைகேஸ். லைகேஸ்னால் 2 சின்ன மாலிகுலை சேர்த்து பெரிய மாலிகுல் ஃபார்ம். அதுதான் வந்து லைகேட். அதுதான் வந்து லைகேஸ்ங்கிற என்சைம். எக்ஸாம்பிள் வந்து அசிட்டைல்-CoA வந்து கம்பைன் பண்ணால் அது வந்து மெலனில்-CoA ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ வந்து 2 சின்ன மாலிகுல் சேர்ந்து கம்பைன். இதுதான் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடேசஸ் தான் எழுதணும், செகண்ட் டிரான்ஸ்ஃபரேசஸ், லையேசஸ், ஐசோமரேசஸ், லாஸ்ட் வந்து லைகேசஸ். லையேஸ்னால் 2 பெரிய மாலிகுல் 2 சின்ன மாலிகுல் வருது. லைகேசஸ்னால் 2 சின்ன மாலிகுல்லேருந்து அது கம்பைன் பண்ணி ஒரு பெரிய மாலிகுல் வருது. So the oxidative help in the transfer of electrons. Transferes group transfer reaction. So to summarize, okay, so remember hydrolysis reactions. Lyase addition of groups by double bonds. Then isomerases, they transfer groups within the molecules to form the different isomeric forms. And ligases is formation of a bond and forming the that is coupled to ATP cleavage and forms a larger molecule. அப்போ to summarize பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஆக்சிடேட்டேசஸ் வந்து என்ன கிளாஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸ், என்ன ரியாக்ஷன் கேட்டலைஸ் பண்ணுறோம்னா ஆக்சிடேட்டேஸ் வந்து எது கேட்டலைஸ் பண்ணுது, ஹைட்ரைட் அயான்ஸ், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு குரூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. ஹைட்ரடைஸ் வந்து ஹைட்ரடைஸ் பண்ணுது, வாட்டர் மாலிகுல் ஆட் ஆகி பாண்ட் பிரேக் ஆகுது. லையேசஸ்னால் ஒரு பெரிய மாலிகுல் வந்து 2 சின்ன மாலிகுலாக பிரேக் டவுன் ஆகுது. அடுத்து ஐசோமரேசஸ்னால் அதோட ஐசோமரிக் ஃபார்மாக கன்வெர்ட், ஏதாவது ஒரு குரூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதோட ஐசோமரிக் ஃபார்ம் அதுக்குள்ளே கன்வெர்ட் ஆகிடுது. லைகேசஸ்னால் 2 சின்ன மாலிகுல் சேர்ந்து ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகி வந்து பெரிய மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆகுது. இதுதான் வந்து என்ன கிளாஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸ், இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் வந்து கேட்டலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு சின்ன டாபிக், கோஎன்சைம்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் கோஎன்சைம்ஸ்? ஸோ கோஎன்சைம்ஸ் the conjugated proteins, they contain a non-protein part. So the protein plus a non-protein part is called as a coenzyme. So the apoenzyme is a protein part, so the non-protein part is called as a coenzyme. So both the apoenzyme and coenzyme combines together to form the holoenzyme. So all the water-soluble vitamins act as coenzymes. So main properties of coenzymes are they have low molecular weight and they're capable of converting a large number of substrates into the required products. So these are the important properties of coenzymes. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சின்ன டாபிக், கோஎன்சைம்ஸில் ஒரு சின்ன டாபிக். அப்போ என்னென்னா ப்ரோட்டீன் பார்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, என்சைம் பார்த்தோம் இல்லையா, அது கூட வந்து நான் ப்ரோட்டீன் பார்ட் ஏதாவது சேர்ந்ததுன்னா அந்த நான் ப்ரோட்டீன் பார்ட் வந்து கோஎன்சைம்னு சொல்கிறோம். அப்போது ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா என்சைம்ஸ் தேவை. என்சைம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அது கூட இந்த கோஎன்சைம்ஸ் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். அப்போ அப்போஎன்சைம்னு அந்த ப்ரோட்டீன் பார்ட்டை வந்து அப்போஎன்சைம் சொல்கிறோம், அந்த நான் ப்ரோட்டீன் பார்ட் வந்து கோஎன்சைம் சொல்கிறோம். அந்த 2 சேர்ந்தது அப்போஎன்சைம் கோஎன்சைமும் சேர்ந்தது வந்து ஹோல் என்சைம் சொல்கிறோம். அப்போ மெயினாக எல்லா வாட்டர் சால்யூபிள் விட்டமின்ஸும் கோஎன்சைம்ஸ், எல்லா வாட்டர் சால்யூபிள் விட்டமின்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கோஎன்சைம்ஸ். அப்போ கோஎன்சைம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா மெயினாக வந்து லோ மாலிகுலர் வெயிட், அது ரொம்ப வெயிட் கம்மியாக இருக்கும். அது அப்போ வந்து ஈஸியாக அட்டாச் ஆகி அந்த ரியாக்ஷன் ரேட் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்மாலர் மாலிகுல்ஸ், இந்த லார்ஜர் மாலிகுல்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் மாலிகுல்ஸாக மாற்றுனா கோஎன்சைம்ஸ் சொல்கிறது. இப்போ எப்படி how coenzymes are classified? So based upon what type of reaction they catalyze, they can be classified. So it's only one. So oxidation reduction, so they help in oxidation reduction. Okay, so you don't have separate classification as such because they help the enzymes. So if they are involved in the enzymes which are taking place in oxidation reduction reactions,
So the enzyme involved are NAD, NADPH, FAD, FAD. So they accept or remove the hydrogen ion. So this is the common examples. Okay. Next one is transferases. So oxidases, the coenzyme involved is NAD, NADP, NADH, FAD. So NADP will be converted to NADPH to FAD will be converted to FADH2 and FMN will be converted to FMN. So all the water soluble vitamins act as coenzymes. So second one is transfer of groups other than hydrogen. So except hydrogen, if any other group is transferred, so the coenzyme involved is thymine pyrophosphate. They involve transfer of phosphate group, then biotin, then acetyl-CoA and phospholipase and tetrahydrofolate. So all these examples for coenzymes which are involved in transfer of reactions. ஸோ இப்போ கோஎன்சைம்ஸ் நம்ம எப்படி இப்போ கிளாஸிஃபை பண்ணுறோன்னா என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் கேட்டலைஸ் பண்ணுறது. அப்போ வந்து ஒரு மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா என்சைம்ஸ் தேவைப்படுது. அந்த என்சைம்ஸ் கூட ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் கோஎன்சைம்ஸ். அப்போ வந்து கோஎன்சைம்ஸ்க்கு தனி கிளாஸிஃபிகேஷன் கிடையாது. எந்த மாதிரி என்சைம் ரியாக்ஷன் நம்ம என்சைம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, அது எதில் வந்து இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, எது கூட வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணுது, சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். அப்போ அதே கிளாஸிஃபிகேஷனை எது கோஎன்சைம்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், இது யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த டேப்லெட் காலம்லாம் பார்க்கணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் என்சைம்ஸ்க்கு வந்து எது வந்து எந்த கோஎன்சைம் தேவைப்படுதுன்னா NADP, FAD, FMN இது மூணுமே வாட்டர் சால்பிள். அப்போ எல்லா வாட்டர் சால்பிள் விட்டமின்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா கோஎன்சைம்ஸை ஆட் பண்ணுது. அடுத்து ரெண்டாவது கிளாஸிஃபிகேஷன் டிரான்ஸ்ஃபரேசஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிடேட்டிவ்ஸ், ரெண்டாவது டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். அப்போ அதுக்கு வந்து என்னென்ன கோஎன்சைம்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா TPP, தைமின் பைரோபாஸ்பேட். அப்போ இது வந்து ஹைட்ரஜனை தவிர வேறு எந்த குரூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் இந்த கோஎன்சைம் நமக்கு தேவைப்படுது இந்த ரெண்டாவது ரியாக்ஷனுக்கு. டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் இது எல்லாமே வந்து இது வருது. அடுத்து வந்து என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ வந்து கோஎன்சைம்ஸ் ஆஃப் ப்ராஸ்டேட்டிக் குரூப். So for oxidorreductases, NADP, and so you have two examples here: lactate dehydrogenase, and then you have the lactate is converted to pyruvate by lactate dehydrogenase. Then you have glucose 6-phosphate converting to 6-phosphoglucanol. So I can just remember any one of the example where NADP is involved. So for oxidorreductases, NAD is required. So what are the reactions requiring NAD? And what are the reactions requiring FAD and FMN? So they are mainly associated with flavin dehydrogenase, so succinate dehydrogenase enzyme. So that will require this one. Okay. So FMN and FAD. So what are the இப்போ என்னென்ன கோஎன்சைம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ அந்த ஆக்சிடேட்டிவ் ரெடக்டேசஸ் ரியாக்ஷனுக்கு என்னென்ன கோஎன்சைம்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா, இப்போ NAD எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா எந்தெந்த ரியாக்ஷன்னா எக்ஸாம்பிள் லாக்டேட்லேருந்து லாக்டேட் இது பைருவேட் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த என்சைம் வந்து லாக்டேட் டீஹைட்ரஜனேஸ். அப்போ டீஹைட்ரஜனேஸ்னால் ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகுது. அந்த ரிமூவ் ஆகிற ஹைட்ரஜன் வந்து எது எடுத்துக்குது, NAD எடுத்துகிட்டு NADH2 மாறிடுது. அடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து FAD, FMN எந்த ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சக்சினேட் ஒரு எக்ஸாம்பிள். டீஹைட்ரஜனேஸ் ரியாக்ஷன் வந்து அப்போ FAD FADH2 மாறுது, FMN வந்து FMNH2 மாறுது. So for isomerases and liases, you have UDP. For that is epimerase, that is one. UDP is UDP, glucose, epimerase is galactose. So the isomeric forms. Okay, then mutase, methylmalonyl-CoA is converted to succinyl-CoA. This is also isomeric form. Then pyridoxal phosphate, they transfer the phosphate group. So glutamine is converted to gamma aminobutyric and serine is converted to pyruvate. So these are the examples for isomerases and lyase group of enzymes. அப்போ ஐசோமரேசஸ்க்கும் லையேசஸ்க்கும் என்ன என்சைம்ஸ் அந்த இது பார்த்தோன்னா யூடிபி வந்து எபிமரேஸ் என்சைம். அடுத்து வந்து மியூட்டேஸ் என்சைம். எல்லாமே வந்து ஐசோமரிக் ஃபார்ம்ஸாக மாறுது. யூடிபி குளுக்கோஸ் வந்து கேலக்டோஸாக மாறுது. அது வந்து ஐசோமர்ஸ் தான். ஓகேவா. அதே மாதிரி மெத்தல்மெலோனில்-CoA வந்து சக்சினைல்-CoA மாதிரி அது ரெண்டுமே வந்து ஐசோமர்ஸ். அடுத்து pyridoxal phosphate வந்து லையேசஸ். குளூட்டமேட்டுங்கிறது வந்து 2 இதாக பிரேக் ஆகுது. அதே மாதிரி சிரேன் வந்து பைருவேட் அண்ட் அமோனியாவை வந்து பிரேக் ஆகுது. So next, what are the biological reactions which involve? So first coenzyme thymine pyrophosphate, that is derived from the vitamin B1. So what are the groups transferred by thymine pyrophosphate? Aldehyde and hydroxyl group. So name of the examples: trans ketolase, pyruvate dehydrogenase and alpha ketone. So this tablet column will be useful for you to know the name of the coenzyme, what type of reactions they catalyze, and what is the group and what are the different enzymes that are examples. அப்போ இப்போ பார்த்தோன்னா என்னென்ன கோஎன்சைம்கள் தனியாக பார்ப்போம். இது ஒரு டேப்லெட் காலம். ஃபஸ்ட் வந்து தைமின் பைரோஃபாஸ்பேட் வந்து எந்த விட்டமினோட ஏற்கனவே சொன்னால் வாட்டர் சால்பிள் விட்டமின்ஸ் எல்லாரோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கோஎன்சைம் தான். அப்போ வந்து எந்த விட்டமினோட கோஎன்சைம் ஃபார்ம்னா விட்டமின் B1. தைமினோட கோஎன்சைம் ஃபார்ம்னா தைமின் பைரோஃபாஸ்பேட். அப்போ எந்த குரூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஆல்டிஹைட் குரூப். எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த லாஸ்ட் காலம் வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம்.
என்னென்ன thymine pyrophosphate தேவைப்படுற என்னென்ன enzyme transcriptolase pyruvate dehydrogenase. Next, flavin FAD, flavin adenine dinucleotide. So it is derived from the vitamin riboflavin, okay, vitamin B6. So they transfer electrons, example of succinyl dehydrogenase, acyl CoA dehydrogenase and NADH dehydrogenase. So FAD and FMN, they are derived from the vitamin riboflavin. Then NAC, nicotinamide adenine dinucleotide, is derived from the vitamin niacin. So all these are derived from the water soluble vitamins. So they help in the transfer of hydrogen ions, and examples for the second group, that is NAD. An example for enzyme which require NAD for its maximum activity is pyruvate dehydrogenase, glucose 6-phosphate dehydrogenase. Then coenzyme A, pantothenic acid, the acyl group is transferred, and example are thiokinase. And pyridoxal phosphate, vitamin B6. So they are the coenzyme forms of vitamin B6. Pyridoxine, the coenzyme form is pyridoxal phosphate. So transfers amino group, and example are AL8 synthase and transaminase. Then you have deoxyadenosyl-cobalamin, vitamin B12. So hydrogen atoms are transferred, and examples are methylmalonyl-CoA isomerase and homocysteine methyltransferase. Biocytin, the vitamin is biotin, derived from the vitamin biotin, and help in the transfer by transferring carbon dioxide reactions carbon dioxide. And the examples are acetyl CoA carboxylase and pyruvate carboxylase. Finally, tetrahydrofolate. So that is the active form of vitamin folate. It's in the 1 carbon metabolism, transfer of 1 carbon atoms. அப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்ளேவின் அடெனின் டைனுக்ளியோடைட், FAD FMN. அது எந்த விட்டமின்லேருந்து கிடைக்குது? ஏற்கனவே சொன்ன வாட்டர் சால்பிள் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே வந்து கோஎன்சைம். அப்போ எந்த விட்டமின்லேருந்து கிடைக்குது? ரைபோஃப்ளேவின் விட்டமின் கிடைக்கிறதா ஃப்ளேவின் மோனோன், FAD FMN. அப்போ என்னென்ன ரியாக்ஷன்னா, அது வந்து எலக்ட்ரான்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இந்த கோஎன்சைம். சக்சினல் டிஹைட்ரஜனேஸ், லாஸ்ட் கான்வெர்ட் வந்து இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். அடுத்து வந்து NAD, நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டைநியூக்ளியோடைட். அப்போ அது எந்த விட்டமின்லேருந்து கிடைக்குது? நியாசின்ற விட்டமினோட ஆக்டிவ் ஃபார்ம் வந்து NAD. அப்போ நீங்கள் அப்படி சொல்லணும், இந்த விட்டமினோட ஆக்டிவ் ஃபார்ம் என்னது, இல்லை இந்த விட்டமினோட கோஎன்சைம் ஃபார்ம் என்னதுன்னா அது நியாசின்னா NAD, அது வந்து நீங்கள் சொல்லணும். ஓகேவா? அடுத்து கோஎன்சைம் A, பேண்டோதெனிக் ஆசிட், அதோட கோஎன்சைம் ஃபார்ம் தான். அடுத்து வந்து பிரிடாக்சல் ஃபாஸ்பேட், வந்து பிரிடாக்ஸுங்கிற விட்டமினோட கோஎன்சைம் ஃபார்ம் தான், இல்லை ஆக்டிவ் ஃபார்ம் தான் பிரிடாக்சல் ஃபாஸ்பேட். அது வந்து அசைல் குரூப்பை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் 3-deoxycobalamin, அது வந்து மற்ற இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது கொஞ்சம் வேல்யூ வந்து கம்மி தான். இப்போ மெயினாக நம்ம மேலே பார்த்தது தான், ஃபஸ்ட்டு 3 பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான் FMN FAD, அடுத்து NAD, அதெல்லாம் தான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேர், ஏதாவது 1-2 ரியாக்ஷன்ஸாக இன்வால்வ்டு. பயோசைட்டன், அதனால் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் வந்து நமக்கு தேவை கண்டிப்பாக. நிறைய மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் வந்து ஒரு கோஎன்சைமாக தேவைப்படுது. அப்போ அது இதுலேருந்து விட்டமின்லேருந்து வருது, அது வந்து ஃபோலேட் விட்டமின்லேருந்து வருது. இப்போ நம்ம என்சைம் கேட்டலைஸ் ரியாக்ஷன் எடுத்தோம் இல்லையா, இப்போ இந்த என்சைம் கேட்டலைஸ் ரியாக்ஷன் எடுத்தால் இப்போ என்சைம் கம்பைன்ஸ் த சப்ஸ்ட்ரேட் டு ஃபார்ம் த ரிக்வயர்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ வென் சப்ஸ்ட்ரேட் கம்ஸ் அண்ட் கெட்ஸ் அட்டாச்ட், do you think it attaches to the whole enzyme? No, it attaches only to a part of it. Only at a particular point it will get attached to itself. So that point is called as the active site or active center of the enzyme. So that's a very, very, very important part of the enzyme. So the substrate comes and binds to the enzyme only at the active site and not to any other place. Okay. So they are called as active site or active center of the enzyme. So main features of the active site is the 3-dimensional structure is very important. So only if the active site is compact and intact, the substrate will bind and form the enzyme substrate complex and finally the required product. So it is like a cleft or clevis. So it's like a deep pocket like structure that is called as the active site of the enzyme, and occupies a small part of the enzyme and mainly the conformational chain. The whole protein molecule depends upon the active site of the enzyme. So active site, only if the active site is present, the protein can function as an enzyme. Is it clear? Then the binding of the substrate active site depends upon the alignment of the specific group. So that is also specific in nature. Then the amino acids or groups present in the active site are known as a catalytic residue. So they are directly involved in catalyst. Okay, so they are called as the catalytic residues, and they are called as the groups, catalytic groups. So there is no rigid shape for the active site. So this shape may change depending upon what type of reaction, shape may change. The substrate will bind to the enzyme
by a non-covalent bond which is mainly hydrophobic in nature. So this is the outline. So active site is the special center in the enzyme where to which the substrate comes and binds. The substrate will not bind to the whole site of the enzyme. It binds only to the active site of the enzyme. So active site is a highly specialized structure containing the amino acids. So only if the structure is intact or integrated, then the enzyme catalyzed reaction will occur by binding of the substrate to the enzyme. அப்போ என்சைமில் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து என்சைம் ரியாக்ஷன் கேட்டலைஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம். ஆனால் அந்த ஹோல் இந்த என்சைம் ஃபுல்லுமே வந்து அந்த சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து பைண்ட் ஆகாது. அப்போ ஏதாவது ஒரு போர்ஷனில் மட்டும்தான் வந்து அந்த இது வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து என்சைம் கூட பைண்ட் ஆகும். அந்த போர்ஷன் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா ஆக்டிவ் சைட் இல்லைன்னா ஆக்டிவ் சென்டர்னு சொல்கிறோம். அப்போ அதில் தான் வந்து பைண்ட் ஆகி அது வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அப்புறம் அது ஒழுங்காக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து என்சைம் கேட்டலைஸ் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும். அப்போ அது வந்து என்னென்னா அந்த ஆக்டிவ் சைட் வந்து ஒரு சின்ன பாக்கெட் மாதிரி அப்படியே ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரி அந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு இது ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ அந்த சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து பைண்ட் ஆன உடனே இது வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த இது வந்து என்னென்ன அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் வந்து அது வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். So this we have completed the first part of the enzyme. So we've seen about what are enzymes, then classification, then how will you name the enzymes, then examples for different classification, then what are coenzymes. Okay, so if you have any doubt, you just post your comments. Stay home, stay safe. Thank you. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்து வந்து என்ன பார்த்தோம், என்சைம்ஸ் வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், நம்ம ரிவிஷனில் பார்த்தோம் எப்படி நேம் பண்ணுறோம் என்சைம்ஸை, என்சைமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கேட்டலைஸ் பண்ணி அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கோ என்சைம்ஸ்னால் என்ன, இப்போ என்சைம்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் கேட்டலைஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம். இப்போ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்டில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக என்னோட இதில் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம். ஏதாவது உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் தான் கமெண்ட் பண்ணலாம். அனைவருக்கும் நன்றி. எல்லோரும் பத்திரமாக வீட்டில் இருக்காங்க. தேங்க்யூ.